Many years ago. Hace muchos años. Many years ago. Muchos años atrás. Many years ago. Muchos años atrás. There was a television show that used to come on. Había un programa de televisión called The Millionaire. llamado El Millonario. And in that program, Y en ese programa, a millionaire un millonario would pick someone and give them $1 million. él le ponía a alguien y le daba $1 million. They didn't know who it came from, No sabían de dónde venía, but he would give it to them to see what they would do with it. pero se lo daría para ver qué hacían con ese dinero. And so it was a very interesting story to see how people would spend their Así money. que era una historia muy interesante el saber y darse cuenta de lo que las personas gastaban ese $1 million. I am willing to bet Yo estoy dispuesto a apostar that if a millionaire came into this church right now que si un millonario entra a esta iglesia en este momento and offered any one of us $1 million, y le ofrece a cualquiera de nosotros $1 million, and he said, but to get this $1 million, pero le dicen que para obtener ese $1 million you have to come to church every Sunday for 1 year. tiene que venir a la iglesia cada domingo por todo un año. I'll bet every single one of us Yo les aseguro que cada uno de nosotros would be here every single Sunday, va a estar aquí cada domingo, even if we had to crawl in on our hands and knees, aunque tengamos que cargar en nuestras manos, if we had to be carried in on a stretcher. aunque nos tengan que traer en una camilla, We would be here aquí vamos a estar, because we would want that $1 million. porque queríamos ese $1 million. Yet our Lord offers us so much more. Y aún así el Señor nos ofrece mucho más. Mucho más than $1 million. Mucho more than a million. And yet we make excuses. Y aún así ponemos nosotros pretextos. They sound like this. Suena como esto. Father, I'm sorry I couldn't come to Mass last week. Padre, lo siento, no pude venir a misa la semana pasada. I wanted to come, Yo quería venir, but I worked late on Saturday, pero trabajé muy tarde el sábado. and I was tired and overslept, Estaba cansada y me dormí. so I couldn't make it to church last Sunday. Así que no pude venir a la iglesia el domingo. Father, I went out on Saturday night, Oh, padre, yo salí el sábado por la noche. and I couldn't get up in time to come to church. Y no pude levantarme a tiempo para venir a la iglesia. I wanted to come, Yo quería venir, but God understands. pero Dios comprende. I wasn't really feeling well No, last week, realmente no me estaba sintiendo muy bien la semana pasada. so I thought it would be better if I stayed home and rested. Así que pensé que lo sería conveniente quedar en casa y descansar. It sound familiar? ¿Les suena muy familiar? Because we have all used those kinds of excuses. Porque todos hemos usado ese tipo de pretextos. And there have been times when we have truly been too ill to come to Y ha church. habido ocasiones que realmente hemos estado muy enfermos como para venir a la iglesia. But there are other times Pero en otras ocasiones I'm feeling a little badly. me siento un poquito mal. Well, I'm going to stay home. Así que me voy a quedar en casa. But if we were getting $1 million, Pero si vamos a obtener el $1 million, we'd be here every week. estaríamos aquí cada semana. You see, so Jesus is challenging us Así que Jesús nos está retando. because we need to focus more on what we need to do to get to heaven, Porque tenemos que enfocarnos más en lo que debemos hacer para alcanzar el cielo. and not about the comforts of this world. Y no sobre las comodidades de este mundo. Jesus said, Jesús dice, make friends for yourself with dishonest wealth. hagan amistad con aquellos que tienen riquezas deshonestas. Now that doesn't sound like the Jesus that we know and love. Eso no suena como el Jesús que nosotros conocemos y amamos. We get confused by what he Nos says. confundimos por lo que él dice. But Pero if we think about what dishonest means, si pensamos en lo que la deshonestidad significa, we can understand better. podemos comprenderlo mejor. When I hear the word dishonest, Cuando yo escucho la palabra deshonesta, I usually think of something maybe stolen. pienso en que a lo mejor algo fue robado. But dishonest can also mean false. Pero deshonesto significa falso también. And so Jesus tells us we should make friends with the false wealth of this world. Jesús nos dice que hagamos amistad con la falsa riqueza de este mundo. Still sounds confusing. Todavía suena muy confundido. The Jewish rabbis had a saying. Los judíos, los rabinos, tienen un decir. The rich take care of the poor in this life.
Los ricos se encargan de los pobres en esta vida. And the poor take care of the rich Y in los the next. pobres se encargan de los ricos en la próxima. Because they realize Porque ellos se dan cuenta that the things that we call wealth, que las cosas a lo que le llamamos riqueza, the things that we value, las cosas que valoramos, are no good to us if we hold them to ourselves. no son buenas para nosotros si nos aferramos a ellas. But they have great benefit if we give them away. Pero tienen mucho beneficio si las damos. And so if I'm rich Así que si yo tengo riqueza and I give my riches to the poor, y le doy mi riqueza a los pobres, I help them in this world. yo los ayudo en este mundo. And when I'm dead, Y cuando yo muera, those poor people will remember me esos pobres van a recordarse and pray for me in the next a world. orar por mí en el otro mundo. And so that's what Jesus is telling Y us, eso es lo que Jesús nos está diciendo. that we should be generous with the things that we Que have. debemos de ser generosos con las cosas que poseemos. And we're generous sometimes. Y somos generosos algunas veces. We give to worthy causes. Le vamos, We give to worthy good causes. damos para las buenas causas. But we don't give till it hurts. Pero no damos hasta que nos duela. We stop before the giving gets painful. Nos detenemos antes de que el dar venga a darse con dolor. But Jesus didn't stop giving when he got painful. Pero Jesús no dejó de darse cuando alcanzó el dolor. Jesus gave his all. Jesús lo dio todo. Jesus gave until the end. Y Jesús lo dio hasta el final. And so we are called to be generous with the things that we have. Así que estamos llamados a ser generosos con las cosas que tenemos. Not to hold them back for ourselves. No aferrarnos a ellas para nosotros mismos. Because when I die, Porque cuando muera, all of my money won't do me any good. todo mi dinero no me va a hacer ningún bien. But if I gave it away now, Pero si lo doy ahorita, it does much good. hace mucho bien. So Jesus challenges us with that. Así que Jesús nos reta con eso. He says, Y dice, if you can't be trusted with little things, si tú no te puedes confiar cosas pequeñas, how can you be trusted with more important things? ¿cómo se te van a confiar cosas más importantes? I was trying to think of how we could explain that. Y estaba pensando cómo podía explicar eso. I thought of another story. Y pensé en otra historia. Story time part 2. Después de leer la segunda parte. There was a little girl, Había una niña 5, 6, 7 years old. de 5, 6 y 7 años de edad. And she would get her allowance every week. Y ella le daba ¿cómo se dice? Su semanario cada semana. Okay? Sí, así es. And she went to the store Y ella va a la tienda and bought an imitation pearl necklace. y compró una gargantilla de perla, imitación por supuesto. And she loved it. Y ella la amaba. It made her feel like a grown-up. La hacía sentir como una persona adulta. She wore it everywhere. La llevaba y se la ponía para ir a todas partes. She wore it to church. Cuando iba a la iglesia, She wore it to school. cuando iba a la escuela. She wore it to bed when she went to sleep at Y night. se la ponía cuando iba a esa noche para ir a dormir. Every night before she would go to sleep, Cada noche antes de dormir, her dad would come and read her a bedtime story. su papá le venía al cuarto y le leía una historieta. One day, her dad read her the story, Un día el papá le lee la historia and when he was finished, y cuando terminó, he said, "Do you love me?" le dice, ¿me amas? And she said, "Of course I love you, Dad." Mi papá, por